Dehydration. Dehydration. Wir sind... The sunset looks pretty from here. The orange glow cast on the wall. Better than the muted colors of this hospital. I wonder why they choose blues and greens. They, the ones who choose the colors that heal. Green for life. Blue. For comfort. Purple stripes to hide the stains. This chair is too small and sticks to my skin. I hate vinyl. Blue, purple. The ocean maybe? No, under the ocean. Silent, warm, and salty, like tears. He won't stop crying. I don't blame him. He feels miserable. I hate that we're here. I hate that he's sick. I just want him to feel better. Der Kleine hört nicht auf zu schreien. Shh, 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 shh. It's okay, Jolie. Shh. Oh, don't throw your head, buddy. Don't. Aber der Vater kann es ihm natürlich nicht übel nehmen. Der Kleine fühlt sich schlecht. Er würde so gern dafür sorgen, dass es ihm besser Here geht. we go. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Bounce around. Is that funny? A bounce, a bounce, a bounce, bounce, bounce. Oh, he won't stop crying. I'm hungry. I wonder if he's hungry. Das ist schrecklich. Nicht im Sinne von es nervt, sondern es ist einfach schrecklich, diese Vorstellung, in der Situation dieses Vaters zu sein. Und er kann nichts machen. Es ist eine völlige Ohnmacht. I hate this room. I didn't used to. For a moment it was an adventure. I was cast as the compassionate and caring father, holed up with his fragile son in a small cleft in the rocks. The storm raging, waves ripping at the sharp black rocks below, and enveloped in my arms, he feels safe, and I am holding him firmly, trying not to slip. Because if you hold tight enough, nothing will take him. Right? Schön wär's, wenn man nur fest genug hält, kann ihn keiner wegnehmen. Das wäre schön. Ich kann jetzt hier im Prinzip gar nichts weiter machen. Wir können dem Kleinen was zu trinken geben, oder? He's screaming louder.
Buddy, don't you want juice? He hits the box. I don't catch it. Der Kleine will nichts trinken. Aha, darum geht's ihm auch nicht. Aber ich denke mal, das weiß der Vater. He drinks it greedily. Oh, doch Big, jetzt. deep gulps. Okay, Jolie, that's enough. Breathe, kiddo. And he does. And I wipe his face of snot and tears and juice. And then he vomits, and I catch it. I always catch it. I know you're thirsty, buddy, but you'll throw it up. No, don't grab too hard. You'll squirt all the juice out. Here, let me have it. It's so late, Joel. Lay down. I can't hold you. I can't make you feel better. Shh. Shh. Okay, buddy, okay, I'll hold you. Shh. Oh, Joel Bug, you look so miserable. No! Don't hit your head on the bars, Joel. Joel! I know you're mad. Please stop. Please. Stop. I shake. I weep. I pray. I plead. I need peace. I am empty. You are. I don't know all that you are. You are there. I want you here. I want you to call my son. I cannot. And you've brought us this far. He's still here, not dead, not there, with you. Oh God, I want him here with me. Please. Peace. He sleeps. Thank you. Oh, eine ganz schreckliche Vorstellung, die jetzt hier gerade ablief. Der Vater ist leer. Peace. Be still. Der Vater ist ausgebrannt. Würde dem Kleinen so gerne helfen, aber kann es There's a nicht. story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. And a furious storm hits the sea, and everyone thinks they're gonna die. And where do you think Jesus is? Rowing alongside them? No. He's asleep in the back of the boat. So his disciples are freaking out and wake him up, and they say, "Don't you care if we drown?" So Jesus gets up and he says to the storm, "Quiet, be still." And the sea becomes completely calm. Then he asks his disciples why they are so scared and if they have any faith at all. Like he was frustrated with them. Because even though Jesus said, "Let's go to the other side of the lake," his disciples thought he was going to just let them die. Er erzählt gerade so eine Geschichte aus der Bibel. Das lässt sich jetzt gerade ein bisschen schwer übersetzen, weil ich die Bibel halt nicht kenne. So Joel died. Everyone does eventually, I suppose. They are
Auch wieder eine Erinnerung an fröhlichere Zeiten. But more than that, if he does die, will Jesus even care? Will he weep for him as he did for Lazarus? Will he weep for me? I think greater than my fear of death is that of insignificance. Or rather, my default assumption is that my thoughts and passions and loves and the stuff of my being are insignificant. How could the creator of all that is and ever was love my son as he did Lazarus? And could my soul stranded on this blue raft awash in a sea of stars, ice, and dust matter enough to him to turn his hand in mercy? Auch Fragen, die man sich in so einer Situation natürlich sicherlich stellt kann. Oder kümmert es Jesus überhaupt, wenn der Junge stirbt? Oder kümmert es Gott überhaupt, wenn der Junge stirbt? It's even while Jesus wept for Lazarus. 5 minutes later, he raised Lazarus from the dead. I'm sorry. I should have known we'd both end up in the same place. We always do. It just scares me every time. I just really believe he'll be healed. I know you believe too, just when you act like that, I get all unsure. I don't know that. What do you mean? I just hope that. I don't know. Okay, die beiden haben sich nach ihrem Streit wieder versöhnt. Mal gucken, was wir jetzt im Leuchtturm finden. Vielleicht so ein letztes Licht, an das die beiden sich geklammert haben. Welches dann letztendlich aber doch erloschen ist. The Temple of God. Und auch hier solche schwarzen Gebilde, selbst im Tempel Gottes, ist alles allgegenwärtig, was diesen Krebs, dieses unbesiegbare Monster darstellt. Well, actually, right now,
Und die Kerzen gehen auch immer wieder aus. Return to him. Lord, have mercy on us because he is weak. Lord, rise up. My God, come save. Oh, Lord, my God, let this boy's life return to him. I will not let you go unless you bless him. Ich würde vermuten, dass das jetzt hier so ein bisschen symbolisch für die letzten, ja, Stoßgebete der Eltern sind, kurz bevor Joel stirbt. Und hier hinten sehen wir schon ganz groß den Krebs. Ich weiß jetzt aber auch nicht so recht, was ich hier gerade machen soll, muss ich gestehen. Oh, wir bewegen uns wieder weg. Das waren, denke ich mal, auch nochmal letzte Gebete für die Eltern und für das Kind. He was not in the wind. He was not in the earthquake. He was not in the fire. He was here in a gentle whisper. Kann ich jetzt? Nee, ich kann nichts machen gerade. Picnic at the edge of the world. Und hier sind wir jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, wieder quasi am Anfang. For Amy and Ryan. So here we are. And the air is emptier without his laugh, and yet our hearts are still full, though with a different drink. And this ride we've been on for so long is silent. And so also the Lord. And so we sit here in this new silence, and long for the music to start again, and for the disc to spin again, even if it means going round and round for many more years. For at least we would be moving, and Joel would be laughing here on earth, and not only in heaven. But in this space,
sense his silence is only because he is drawing his breath. And now we know love and longing, empty and full, all in one moment. And I am grateful that we loved him well, and that we miss him well. And I hope that in the Lord's next breath, he will whisper his love song to you, his beloved, and that you will know him differently and more deeply. But now, we grieve in silence, yet not without his presence. Sieht ganz aus, als ob hier jetzt wieder was gezeigt wird, schon nachdem Joel gestorben ist. Er bedankt sich, dass sie Joel lieben durften. Und er wünscht sich, dass Gott mit seinem nächsten Atemzug I remember you. You made it too. I'm glad you're here. I love it here. I bet you have liked it too. das Liebeslied für den Sohn mitschwingen lässt. Look at all of these pancakes. Did you ever see pancakes like this? They're big as me. A big one is for me. A little one is for my dog. I always wanted a dog, and now I got one. I even got to name him. Manju. Whoa, Bubbles? Aha. I love Bubbles. Manju doesn't catch a bubble. She likes to bite him. Look, I can catch one. I want more bubbles. I love the bubbles. Come here, Manju. Have another pancake. So, ich verstehe das jetzt hier auch wieder so ein bisschen als eine Vorstellung des Vaters. Wherever I went, I never fall. Wie sein Sohn im Himmel jetzt lebt, in Anführungsstrichen, mit einem Hund, den er sich immer gewünscht hat. Er kann so viele Pfannkuchen essen, wie er möchte. Er wird niemals satt. Und es geht ihm gut. Er ist glücklich. Das ist so, denke ich mal, die Vorstellung. Ich kann es absolut nicht wirklich nachvollziehen, aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen, dass es die Vorstellung ist von allen Eltern, dass wenn das Kind durch so eine tragische Geschichte stirbt, dass es dann an einen besseren Ort kommt. Thank you for playing. Wow, Freunde. Ich bin vor Joel Evan Green. So der Name des Jungen, um den es in diesem Spiel geht. Und da ist nochmal ein Foto von ihm. 12. Januar 2009 bis 13. März 2014. Numinous Games Production. In Association with Ouya. Das Spiel ursprünglich für Ouya entwickelt und dann nachträglich auch für den PC. Designed by Ryan Green, Amy Green und Josh Larson. Also der Vater, die Mutter und wahrscheinlich ein Freund. Und das ist die Familie.
So, hier sehen wir nochmal alle Kickstarter-Unterstützer, die das Ganze auf Kickstarter mit unterstützt haben. Ich bin gerade noch so ein kleines bisschen, ganz komisches Gefühl habe ich gerade. Es war unglaublich, ein unglaublich intensives Erlebnis und auf eine ganz seltsame Art und Weise muss ich gestehen. Es lässt sich sehr, sehr schwer beschreiben. Wenn man halt in der Lage ist, Empathie zu empfinden, sage ich mal, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, dieses Spiel, als dass ich es eher ungern bezeichnen würde, zu spielen. Und vor allen Dingen muss ich jetzt zugeben, so besonders jetzt die Credits und diese Fotos, die haben fast am intensivsten gewirkt, muss ich gestehen. Deswegen lasse ich das jetzt hier auch komplett durchlaufen. Es ist genau das, was ich gedacht habe oder mir erhofft habe fast so ein bisschen, dass es weniger ein Spiel ist, sondern eher so ein interaktives Nach- und Miterleben der Gefühls- und Gedankenwelt des Vaters. Und das war unglaublich intensiv. Also man kann es wirklich nur nachvollziehen, wenn man es selber spielt, glaube ich. Beim Zuschauen nimmt man das Ganze nicht so auf wie beim Spielen, denke ich. Abschließend kann ich eigentlich jetzt bloß sagen, dass es sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Also etwas, das so tief geht, so ein bisschen, dass das so seltsam unterhaltend auf eine Art ist, aber auch extrem deprimierend auf eine andere Art. Das ist ein ganz intensiver und seltsamer Mix, den ich so bisher in noch keinem Spiel gefunden habe. Auch die Darstellung hier, die optische Darstellung mit diesen gesichtslosen Figuren trägt unglaublich zu dieser bedrückenden Atmosphäre bei. Und auch dieses ständige Auftauchen dieser schwarzen Gebilde, die den Krebs, denke ich mal, so ein Stück weit symbolisieren sollen, sorgt für ein unglaubliche bedrücktes Gefühl. Anders kann ich das jetzt gerade nicht ausdrücken. Das ist sehr, sehr intensiv und wer Spiele mag, die Emotionen erzeugen, dem kann ich das wirklich echt nur empfehlen. Guck dir das Spiel selber mal an. Das ist ein völlig neues Spielerlebnis und Spieler wollen ja immer irgendwo gerne ein Spielerlebnis haben. Und das hier ist wirklich mal so völlig anders als das, was man so kennt, selbst völlig anders als das, was mal so ein bisschen Innovation bietet. Absolute Empfehlung, sich das Spiel hier wirklich mal selber anzugucken. Und wie gesagt, ich persönlich nenne es ungern ein Spiel, ich mache es halt nur der Einfachheit halber. Für mich ist das eben, wie gesagt, so eine interaktive Nachbildung der Gefühls- und Gedankenwelt, vor allem des Vaters, aus dessen Sicht das Ganze hier hauptsächlich gezeigt wird. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen, weil ich bin selbst noch so ein kleines bisschen überwältigt von der Intensität, mit der das Ganze hier auf einfachste Weise funktioniert. Also wirklich mit ganz einfachen Mitteln wird hier was erzeugt, was man so in einem Spiel in der Regel nicht hat. Und damit beende ich jetzt hier auch mein Fazit, nenne ich es jetzt mal. War unglaublich intensiv und einzigartig. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Wort einzigartig trifft hier eigentlich auf den Punkt, was dieses Spiel in Anführungsstrichen ist. Und deswegen sage ich jetzt hier allen, die bis jetzt dran geblieben sind, vielen Dank fürs Reinschauen und meine Empfehlung, holt euch dieses Spiel.
Wir sehen uns hoffentlich wieder. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, macht's halt nicht, wenn es nicht der Fall war. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.